This God, he is very careful to bring us women have 0 mileage, and the skin inside their vagina never been used yet, never been touched. And he is very careful to mention and describe for us what is inside the vagina, because this God is very ethical. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Lah kalau sekarang 1 jam sudah klepak-klepak. Muhammad, he must be a true prophet because he knew a lot of things will happen to us in the heaven of Allah. Like, you know, as an example, this, which I found that this is very amazing. I mean, how Muhammad he knew this, man. This is so good to be true. Look at this. Look, the prophet of Allah, he have a special promises for us. I swear by Allah, there's no one whom Allah will admit to paradise, but Allah will marry him, brother, to 72 wives and 2 from the Houris, and 70 of his inheritance from the people of hell. Those are prostitutes. This is why they are in hell. And look what kind of women they are, all of whom will have desirable front passages. Any Muslim want to tell us what passages we are talking about? Who is the Muslim? Want to tell me what the passages, front passages we will have? Is that the nipples? Is that the breast? Is that the private part? What is that? And then Muhammad, he gave us a very important promise, and the male member that will never go soft. That's so good. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, saya lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa. Yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka.
Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a, faj'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Wa ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allah musta'an. Berhenti deh, berhenti. Selesai. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah. Kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan. Yes. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami anti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Nah, kalau gitu Ustaz nggak maulah masuk surga, di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya, terserah, kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka. Ya kan? I don't want to go to your heaven. Your heaven is hell. Yeah, right. I feel sorry for you. Yeah, I feel sorry for you if you are a male or a female. If you are a male, you cannot even sleep, because how you can sleep with such a penis? Your private part will be standing up like a column forever, and it is endless. Do you see it? Is that a reward? I'm not making things up. I'm showing the reference. Guys, am I making things up? Where I'm making things up? Did I make things up? It's in front of you. The messenger of Allah swearing, saying, there is no one whom Allah will admit to paradise, but Allah will marry him to 72 wives, 2 from the Houris and 70 from the inheritance of the people of hell. Allah will import a special prostitute from hell. Why they are in hell? Because they are prostitute. But because they are prostitute, they are very good in business. You know what I'm talking about. So he will, those are inheritance from hellfire, whom not only anyone, only women who have nice boobs and nice private part. Do you see it? This is God talking. Allah will go to heaven and he will start, hey, women, take off your panty. Your vagina is not good. Next, yeah, and your breast. Okay, you are good. You stand here. You. Yeah. So Allah will filter the women in the heaven of Allah, in the hell. From the hell, He will choose the most desirable front passages.
Are you there? You are saying I'm making things up. Are you insulting your prophet or what? So Allah will ask all the women to take off their panties and their breast is showing, and Allah will choose the, like, your nipples is not good. You go back. No, you go back. Yeah, you come here. Show me. Your nipples. Yeah, okay. Your breast. Touch them. Jump. Boing, boing, boing. Your boing is better than the other boing. You go. Okay, you will go to heaven. You will serve a brother Abdul. This is heaven. And then your prophet, he don't stop there. I mean, because there's requirement for this heaven in Islam. You cannot go there just like this. So Allah, he promised you that your private part will never. I mean, this is so beautiful. In different hadith, he promised you endless one. And you are sorry for me, I will go to the hell. You are right, a prophet like this will send me to hell. This is hell. This is the devil trying to seduce us by vagina and penises. This cannot be God. God is not a pimp. God is not a pimp. Apakah umat Islam dan umat Kristiani menyembah Tuhan yang berbeda? Jawabannya yang jelas, ya.